Hi und herzlich willkommen zurück hier zu Lost Judgment in der vielleicht von der Hauptstory letzten Aufnahme. Denn, was ihr jetzt nicht gesehen haben werdet, weil ich habe ja danach erstmal Pause gemacht kurz, war, wie schon beim ersten Teil, dass man eine Warnung kriegt, ey, wenn du jetzt hier weitermachst oder den Hauptfall weiter verfolgst, wird es halt so sein, dass du da nicht mehr rauskommst. Aber wie ihr wisst, wir haben ja noch Haufen Nebenfälle und so. Nach der Hauptstory geht es ja sowieso dann noch weiter mit viel Gequatsche. Da hat übrigens jemand was verloren. Entschuldigung. Aber da hat jemand was, ne? Dass ihr auf jeden Fall wisst, wie lange das noch dauert, kann ich jetzt... Okay, Handy, so wunderbar. Wie lange die ganze Geschichte noch dauert, kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich absehen. Das kann noch ein paar Stunden sein. Also, es kann vielleicht auch bloß 2 Stunden sein. Das kann aber auch 4 Stunden sein, keine Ahnung. Also, ich werde da jetzt nicht eine Folge bloß draus machen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden. Ihr werdet es ja in der Folgenzeit sehen. Aber bloß, dass er Bescheid wisst, so gesehen ist jetzt zumindest vom Hauptfall Point of No Return, wenn ich dem jetzt nachgehe, was ich machen will. Okay, triff Vorbereitung, begib dich nach Ijincho. Genau, Taxi. Ja, hier. Achso, stimmt ja, ich kann ja hier doch noch vorne lang latschen. Ja, wie gesagt, war ja sowieso mein Vorhaben, den Hauptfall erstmal zu Ende zu bringen. Ballerchen. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Vielleicht gibt es noch eine etwas größere Überraschung, außer dass halt Dings, oh Gott, wie hieß denn der jetzt schon wieder? Kona? Ich glaube ja. Bei den öffentlich-rechtlichen, würde ich gerade sagen, bei der öffentlichen Sicherheit ist. Ja, wir gucken einfach mal. Ja, bitte. Na nu, geh ran da. Hello? Doc, where are you at right now? Just got back to Yokohama, actually. You weren't spying on me, were you? You just noticed? Everywhere you went, I know about it. And I mean everywhere. Where are you right now? Over at the Leomont's place. Hoshino-kun and Higashi are here too. Oh, right. They mentioned they were going to Yokohama to see Ehara's wife or something. Make your way over, will you? I need a full report, and I don't want to hear you were slacking. Well, look at you taking charge. Anything else, boss? Yeah, don't drag your feet along the way. Okay. Okay. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass, weil eigentlich wollte ich gleich 1-2 Tage nachdem ich die ganze Geschichte, nachdem ich die letzte Aufnahme hatte, gleich weitermachen. Wurde allerdings nichts draus, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter beleuchten werde. Deshalb bin ich da gerade so ein bisschen raus. Und ich habe jetzt zum Aufnahmezeitpunkt auch dann Witcher durchgespielt gehabt. Deswegen habe ich da immer noch ein paar Story-Sachen so ein bisschen im Kopf, was ein bisschen doof ist. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen versuchen zu kloppen. Ich glaube, von den Heilungssachen oder so muss ich jetzt nicht unbedingt mir noch irgendwas aneignen. Beziehungsweise nicht kaufen. Wir werden mit Sicherheit noch viel rumkloppen müssen. Und das wird auch nicht gerade einfach werden. Schätze ich mal. Sag mal. Dass aber immer bloß der Letzte trifft, ne? Au, komm. Ja, Mann. Na. Also extra, wenn ich jetzt so ein bisschen bloß verloren habe, extra essen gehe ich jetzt nicht nochmal. Ja. Weil ich will's ja auch wissen, wie es... Scheiße. Wie es endet, aber der braucht ja eh nicht mehr viel. So, komm schon. Siehst du, schon ist er weg. Halt. Jetzt hör mal auf da rum. Dass das aber, wenn der sich so halb ergibt, aber auch nie irgendwie funktioniert, obwohl ich da Dreieck vorher drücke. Das ist furchtbar. Okay, wie gesagt, so von dem, was wir fressen können, ich glaube, ich kann ja... Hä, was nur... was wollten ihr jetzt? Ich meine, vielleicht bringt's noch... vielleicht bringt's ja noch irgendwie was. Also, dass wir noch irgendwas aufleveln können, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei den letzten paar Folgen dann eh schon Dings gemacht habe. Gesundheit oder so. Ich glaube,
Angriff war bloß noch eine Sache, die 80.000 benötigt hat, aber ja, Really, guys? da werden wir, glaube ich, nicht reinkommen. So, kann ich jetzt mal langsam hier mal ganz kurz gucken. Das sind zwar 60 Skills, aber wir haben bloß 13.000. Ja, das lohnt sich ja nicht kaum. So, jetzt mal rein hier. Mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe ja ein bisschen, dass Yagami noch alles einigermaßen zusammenfasst. Wird doch bestimmt wieder hier hinten sein, ne? Looks like the gang's all here. Everyone but the star of the show. That is next level ass kissing, Hoshino-kun. A good ass kisser is a good communicator. Welcome back, Yagami-san. Grab a seat, Tak. Nice. So you're really gonna stand in court? Just to give Saori-san some support. Ah, I see. Does that mean I don't need to be present for Ehara-san's appeal? Huh? How would I know? Isn't that more of a Saori-san question? Yagami's there, I don't see why you gotta be. You're on thin ice, Hoshino-kun. You still gonna have a job if you're redundant. I have been plenty useful. At least a little. Should a lawyer really have to say that? This guy is kind of a rookie, huh? Ah, Man, the gangster just put the lawyer on notice. Well, that's all I got. How about you guys? So where's Kawana? Any word on where he's hiding? Yeah, about that. We must have asked everyone in Eugene show, but we got nothing. RK's out there looking for him too. They seem to think I've still got him under watch. On the flip side, that means they still haven't found him either. Well, yes, although that's not much consolation. You think Kawana-san's still in one piece after the explosion? Alive? Yes. Unharmed? I can't say. When I saw him, he was already making plans to disappear. But the real problem is what happens next. Now that he knows Reiko Kusamoto betrayed him, we don't know Kawana's next move. I'd never let that slide if I were in his shoes. Maybe Kawana's thinking the same thing, you know? He spent all that time underground brooding and shit. Maybe he's really gonna stick it to Reiko Kusamoto. Yeah, I could definitely see that. Oshino-kun, Gashi, you two met with Ehara's wife? yeah, but we didn't gain much from it. Turns out Ehara and his old lady don't really... After her son took his life 4 years back, she refused to keep living under the same roof. Only reason she hasn't divorced him is because it's too much of a pain to process. She's been living in that same apartment even when Toshiro-kun was still alive. She let us light some incense on his altar, but she was pretty vacant the whole time. Did Ehara's battery charge come up? She said she didn't care. She didn't care her husband was out there groping women and killing bullies? Has she even seen Mikushiba's murder footage? According to her, no. Really? That's hard to believe. Well, there's no easy way to put it, but it felt like she'd given up on everything. Made for a pretty depressing trip, I'll tell you that. What's the word on RK coming down to? Everywhere you look, they're strutting around like they own the place. And they know our faces, too. They stare us down, but never get too close. Plus, they're acting like they're here to stay. They've been harassing the joints we have ties with. Harassing how? You know, shit like pretending to be normal customers, and dine and dashing or complaining to mess with business. Then another guy will come in and be like, need protection? And suddenly they're charging a fee. That's some Yakuza shit right there. Old shit, too. A Yakuza who pulls that today is out in one shot under the anti-gang laws. And Soma? Is he still around town? Nah, there's nothing on him. Even if he is, he probably went underground by now. And Soma isn't exactly a social butterfly like Akutsu. Finding him's gonna be a pain in the ass. Especially if he has public security's help. Unless it's a life or death situation. I doubt. That about wrap it up? Seems so. As for me, I think I'll head out and see what I can find out about Kawana-san. Same.
I just hope he's okay. Tsukumo-san and Sugiura-san do some impressive work. Yeah. You don't hold a candle to them, Hoshino-kun. Black belt in karate, and you never even use it. Well, I'm just more of a behind-the-scenes kind of guy. Anyway, I'm heading back to Kamurocho. Enjoy yourself, Higashi-san. What about you, Tak? Want to call it a night? Tesso said he'll let us stay if you do. No skin off my back, really. So, what'll it be? Okay, wir werden natürlich hier übernachten, weil dann geht's weiter. Hatte ich nämlich auch vergessen gehabt, das letzte Mal, ich habe mich krampfhaft daran erinnern wollen, was jetzt das letzte Thumbnail war. Und ja, da waren wir ja in einer Besprechung gewesen, wo uns dann gesagt wurde, ja, du wirst jetzt beim Prozess mit dabei sein. Was ich, naja, wo ich jetzt nicht so viel drauf gegeben habe. Mir ist jetzt aber eingefallen, okay, wenn Kuwana weg ist, also ich weiß nicht, ob vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt oder vielleicht macht das auch gar keinen Sinn, aber was ist, wenn er vielleicht komischerweise bei der Gerichtsverhandlung auftaucht, einfach weil er ja von oh Gott, wie hieß denn der? Kairo? Von der Umweltministertante da halt verarscht wurde oder verraten wurde, um ihr dann irgendwie eins reinzuwirken, dass er da noch irgendwie was aussagt, was uns helfen kann. Vielleicht, dass er dann auch sagt, ja, was wir ihm gesagt haben, hat bei ihm doch gefruchtet irgendwie. Das ist, ja, kann man sich vielleicht ein bisschen schwierig vorstellen, aber das waren auch die Gedanken, die mir jetzt durch den Kopf gegangen sind. Aber sonst, was wir jetzt weiter hat, also auch die Frau jetzt, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die mit der Frau reden wollten von Ehara. Kann aber sein, dass sie doch mehr zu verstecken hat irgendwie oder doch mehr weiß oder so und das halt noch gar nicht. Es würde halt. Das Problem ist, ich habe ja den ersten Teil gespielt und das würde halt so irgendwie gut reinpassen, ne? Und dass dann nochmal alles aufgeklärt wird, wie das im Hintergrund abgelaufen ist oder so, das würde mich sogar freuen, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. So, wir übernachten mal hier und dann ist es gut. Ne? Was aber komisch ist, da wir jetzt anscheinend ja doch eine Möglichkeit gehabt hätten, noch irgendwas zu machen. Ich meine ja nur. Aber, naja, egal. Ich bin jetzt von einer Warnung ausgegangen. Ja, aber geht's denn noch irgendwo anders hin? Dann sind wir... Hä? Ich verstehe... Das ist halt das Komische, weil ich habe halt extra die Warnung gekriegt von wegen... Jo, ist nicht. Also wenn du jetzt in den Hauptfall weiter gehst, dann... Autsch. Dann war's das. Wo muss ich denn jetzt hier überhaupt hin? Ah. Wenn du jetzt dem Hauptfall weiterfolgst, kannst du halt nichts anderes machen. Das sieht mir aber ehrlich gesagt noch nicht so aus. Ich meine, das ist ja so nicht schlimm, wenn es jetzt nicht so ist, aber die Warnung ist halt, weiß ich nicht. Und ich möchte sagen, die kam hier auch ein bisschen später als eigentlich im ersten Teil. Da kam es, glaube ich, gleich am Ende vom letzten Kapitel, gleich am Anfang. Bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber ich möchte fast sagen, das war so. Okay, Sugiura, was geht ab? Yagami-san, you handle everything in the Jincho? I think so? Warum kommt das jetzt nochmal? Hä? Okay, ab jetzt wird es ziemlich heftig. Falls du in die Jincho noch etwas erledigen willst, solltest du es jetzt und außerdem solltest du das Spiel speichern. Mache ich trotzdem jetzt nochmal, aber es ist halt komisch, dass das zweimal kommt. Bedenke, dass du unterwegs immer noch speichern kannst, doch wenn du bis hierhin nichts überschreiben willst, solltest du unterschiedliche Speicherstände zulegen. Sobald das Finale beginnt, gibt es kein Zurück. Das ist die Warnung, die ich schon hatte. Habe ich noch was zu erledigen? Okay. Es geht mir halt bloß ums Speichern. Denn ich nehme eigentlich an, wenn wir den Hauptfall beendet haben, dass wir trotzdem noch ganz normal unseren Nebensachen nachgehen können. Falls das nicht der Fall sein sollte, ich tue mal das hier. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann haben wir wenigstens den Speicherstand noch, wo ich dann alles andere machen kann. Ich finde es aber trotzdem halt seltsam. Hey, Yagami-san. Ja, schön, das weiß ich. Okay, wir sind soweit. Really? Good, because Tsukumo-kun said he had something he wanted to show you. He's upstairs. You mind going to him? Nein, natürlich nicht.
Geh jetzt mir noch ein Sandwich reinballern. Entschuldigung. Tsukumo-kun, Yagami-san's here. Something up? Yes, it's about the pendant Kawana-san gave you. Turns out, it was just a decoy after all. Decoy? For what? For what was inside. This. The cracks in the pendant were hiding an SD card, and on it was some video data. Video data? Of what exactly? It's the footage of Ehara murdering Hiro Mikoshiba, just like we saw before. No additional scenes. That doesn't make sense. Why would Kawana put his life on the line just to give me that? I mean, RK came after him and everything. And all for a video that's already all over the internet? Yes, except the video on that card is the original. All the others were copies of this source. In layman's terms, this is the master tape. Or in film, it'd be the negative. With no additions or modifications of any kind. What do you mean? And how do you know for sure? So this SD card here is a special little thing. You can't usually buy it in stores. It's called a worm, or write once, read many. If you were to take a picture with a digital camera, the images saved on this SD card couldn't be edited or deleted. It's what forensics teams use when photographing crime scenes. Which means what we have here is unaltered footage of Mikoshiba's murder. That means it would qualify as evidence in Ehara's appeal. Yeah, I'd say you have room to negotiate with the prosecution and the judge. At the very least, it beats an internet copy with no origin. Hey, think this'll be enough to win the trial? Well, I can't guarantee that. But it does explain why Kawana-san took such a risk. The video on here is the sole original. That's why he'd only leave it in the hands of someone he trusted. Kawana asked me to give this to Ehara. Sure, but he had to know we'd turn it inside out first. Maybe it's Kawana-san's way of entrusting you with the evidence you need? After all, with public security after him, he may not live to see tomorrow. And seeing how he's on the run, he had to find a way to get that into Ehara-san's hands. Which I think is why he left it all up to you, Yagami-shi. And it's settled. It's about time I expose everyone involved in Mikoshiba's murder. Ehara, Kawana, and his students. That's the first step to luring public security out in the open. And I believe the SD card will make that possible. So hey, looks like almost getting blown up was worth it. I guess so. Hey, I'm sorry to bug you. Matsu? What are you doing here? I was talking to the MRC guys earlier. They said you'd be at this detective agency. Everything okay? Well, Akane started hanging out with some shady guys. So I figured I should talk to Yagami-san about this. Sounds like a tricky situation. Please, have a seat. Akane's that girl you hung out with all the time, right? So, want to tell me more about these shady guys? They're these thugs from Tokyo. RK, they're called. They've been flirting with her. Okay. What else? They got her so comfortable she blurted out some stuff she probably shouldn't have. Stuff about you, Yagami-san. Well, that's nothing I can't handle. But rolling with RK is bad news. She needs to stop. Their leaders are ex-Yakuza, you know. I knew it. So they actually are dangerous then. What's really going on? They asked Akane which student you cared about the most. What? So she kinda blurted out Koda's name. She did what? Yeah,
Even Akane knew she messed up, so she called me right after. Yagami-san, you've been mixed up with RK, right? You think they might go after Koda? Can you try to get in touch with her? Actually, I haven't been able to. What about Akane? Oh, right. Let me try and call. Hello, Matsun? Akane, where are you right now? The last place Mikoshiba-sensei was. Huh? I'm with RK. We're at the building where Mikoshiba-sensei's body was found. Why? Matsun, are you with Yagami already? What? How do you know about that? It's Yagami. Is Koda-san there too? She is. Yagami-san! It's me, Koda! Please, help me! This Yagami? Come on over and we'll play. You know the place, right? Who is this? Not important. Better hurry, or else Kodo-chan will have to entertain us. Know what I mean? Hey! Stop it! No! Don't! What the hell do you want? Come down and find out. Oh, I'm sure this goes without saying, but if you go to the cops, these girls are as good as dead. Do you guys even understand what you're doing right now? Better hurry. What's happening? Matsun, you stay here. Tsukumo! I'll contact Kaito-san and Higashi-san for help. And I'll fly my drone out to the scene too. Perfect. Counting on you. Let's go, Yagami-san. Hurry up, or I'm leaving without you. Ja, okay, cool. Aber das heißt cool, ist eigentlich doof. Gut, wir beeilen uns mal. Ich glaube, wir haben eigentlich nicht wirklich Zeitdruck, aber ne, wir können ja mal mitspielen. Die Sache ist, ich finde das eigentlich, auch wenn das fies ist, was den Mädchen jetzt passiert, ne, eigentlich irgendwo ganz nice, dass wieder so ein Story-Zusammenhang gemacht wird für irgendwas, was wir ganz am Anfang gefühlt hatten, zu jetzt. Weil, ja, ich meine, ist klar, die werden jetzt als Druckmittel benutzt dafür, dass wir dahin gehen. Und es wird mit Sicherheit mehr oder weniger nur ein Hinterhalt sein, damit uns, Soma hieß der, ne, vielleicht endgültig ein Gar ausmacht. Was nun bin ich, hätte ich mit dem Taxi fahren sollen? Yagami-shi, this is Tsukumo. My drones just arrived at the scene. Koda-san and Akane-san are with some men. About 20 of them. Where's Kaito-san and Higashi? I've contacted them. They're on their way now. Good. Okay. Toll. 20 geht ja noch. Kommt halt drauf an, wie stark die sind, aber ich mache mir halt eher Sorgen, wenn Koda da ist. Und der wird wahrscheinlich da sein. Also ich schätze mal, es wird so drauf hinauslaufen. Falls nicht, wüsste ich nicht, was das soll, die als Druckmittel zu nutzen. Hey! He's here! It's Yagami! Talk. This where those RK guys are holed up? He's Soma with them? Nobody's had eyes on him yet. Just a sec. Tsukumo? I've confirmed the enemy position, Yagami-shi. They have our 2 young hostages surrounded, so a head-on assault would be too dangerous. Naturally, I've already come up with some countermeasures we can run. Would you care to hear my plan? You always come through, man. Okay then. Walk us through it. Wow. Look who decided to show up. Too scared to come with all your little bodyguard buddies? Not like you've got room to talk. How many shitheads does it take to watch these girls? I never thought it would end up like this. You believe me, don't you? Yeah. But we'll have to save the lecture for after all this is over. You'll be free soon.
That goes for you too, Koda-san. You so sure about that? You kidnapped them to get to me? Well, here I am, so let's go. We did lure you here, so we can beat your sorry ass to death. Okay, then. So what was your plan? Throw all these guys at us as soon as we kick down the door? We're smarter than that, you know. Yeah, we knew you'd have some backup! Here comes! Let's take out the trash! Yagami! Hands where I can see them! And same for you two! Hey, calm down. I've got one more thing. I'm not a big fan of guns. Huh? Shit! Up there! The wicked shall be smited and retribution shall be swift! You're dead! Come on. Did you really think one gun was enough to take out a crew like us? If you did, you were wrong. You two sit tight a little longer. But just to warn you, I'm gonna go harder on these guys. You wanna see some asses kicked? Don't blink, okay? Let's get going. I want him down before the smoke clears. Yeah. Come on! Ach schön, jetzt dürfen wir endlich mal. Au. Alter, ich sehe gar, ich bin schon wieder mittendrin, Alter. Ich sollte da vielleicht nicht so übel reingehen. Sag mal, willst du mich verarschen, Typ? Sag mal, ja, was ist mit unserer Speziefähigkeit, oder darf ich die gerade noch nicht? Der kleine Kackbengel, bloß wegen seiner Scheiß... Knarre. Au. Was nun? Warte. Da drüben, Mann. Der ist doch... Oh, toll. Ich warte eigentlich noch darauf, dass ich mal von denen da endlich niedergeballert werde, damit ich mal ordentlich in... Ich wollte gerade sagen, ordentlich ihn wegstecken kann. Ihr wisst, was ich meine, Mann. Weil, ja, was machst du denn, Alter? Es sind immer noch so viele Leute, Alter. Warum stehen hier so viele Leute rum? Willst du mich verarschen, Junge? Warte mal. So, erstmal... Nein, weitermachen hier. Warte mal, hatten wir nicht noch Brötchen gekauft? Erstmal die Brötchen weg, ne? Erstmal das Billigzeug weg und dann ist gut. So, jetzt können wir wieder reingehen. Gut, man hat komischerweise echt viel Zeit. Aber ich wäre halt echt... Na, komm noch. Ja, das habe ich mal geübt, du kleiner Kacker. Was zum Fick? Here we go. Halt. Endlich darf ich das mal, aber es erwischt natürlich den Falschen.
Ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit vorher nicht funktioniert hat. So, der ist komplett weg. Cool. So, jetzt fehlt eigentlich bloß noch einer hier, ne? Aber ich finde es halt schade, dass Dings nur da hinten rumsteht. Kaito, ne? Ja, er will die Mädels beschützen, aber muss der denn da rumflirten und hast du nicht gesehen? Das ist doch... So, ja, du kannst gerne wieder rankommen, mein Kleiner. Ciao. Ja, war jetzt nicht so schwer. Thanks. You saved us. I'm so sorry. No. I'm the one who got you into this. It's not your fault, it's RK's. But I'm next in line after them. Besides, I'm not the one you should be apologizing to. Coda, I'm really sorry. It's all right. Well, I'm gonna head home. Soma? What? Who? Kane, get back! Huh? Here all by yourself? What are you trying to pull? Oh, I'm just here to talk. To be honest, Kuwano's put us in kind of a tight spot. How so? Well, he's got Kawai's body, Reiko Kusamoto's victim, hidden in a freezer, of all places. Been on ice for what, 5 years? You know about this, Yagami? Yeah. Problem is, he's planning to reveal its location on the internet. If that happens, Kusamoto-san will be ruined. No doubt her fingerprints and other traces are all over the damn corpse. Yeah, but that's for the better. Means she won't have to listen to you. Reiko Kusamoto is a capable woman who can swim with the tides. She's irreplaceable. It would be unfortunate to lose her over some lowlife she had to put down. She's on our side now, and she's accepted it. So it's your duty to protect people like that? I protect order, not people. Consider me a necessary evil. Necessary evil? That's right. If I hadn't gone undercover, the Tojo clan's ex-Yakuza would be spread all over by now. If that happened, we never would have been able to track their current activity. That's why I created the RK network. To keep Kamurocho's underground under control. Much safer and less messy than wiping them out indiscriminately. But in the shadow of order, there's always a pair of dirty hands. Right. Kawana said something like that too. But if there's one difference between the two of us, it's that I find my work enjoyable. It gives me purpose. When I dirty my hands, it's in the service of order. It goes back to a necessary evil to maintain peace in this country. In my eyes, peace does require violence. It only works when killers are below the surface, keeping it afloat. Sawa-sensei too? Is that the peace you want? Yoko Sawa? She did have to die. She almost connected the Mikoshiba case to Kawana. She was getting very close to it. She may even have figured out Reiko Kusamoto was involved. The fewer people who know a secret, the better kept the secret stays. I don't remember even hesitating on that call. And I think that means... well, you guys won't like hearing this, but it was justified. You asshole! Whoa, whoa. Don't fly off the handle now. I haven't finished what I had to say. What the fuck? Did I mention how much of a pain in the ass Kawana made this? He negotiated for your lives.
using Kawai's body as leverage over us. What? So relax, would you? I don't plan on killing you here. Then why even show your sorry face? The trial for Ehara-san is coming up, right? You know, the groping thing. I've come here with a request that I hope you'll consider. This from you? Reiko Kusamoto's name is not to come up during the Ehara trial. That shouldn't be so hard, right? Shirosaki-sensei would have to agree to this too. And if we were to refuse? Nothing. It's Kusamoto-san's request. She is asking nice. What? A mother doesn't want her child branded a murderer's son. Could you give her that much? And that's all. I'm sure we'll talk soon. You think so, huh? Why put off what we can settle now? Soma! Akane! Akane-chan! Why am I... A paint gun? You okay? That son of a... Well, hell, that's gotta hurt. But a bruise sure beats the alternative, right? Yeah. Okay. I'd say he got us good with that one. Yeah. But that was a terrible call. If Soma hadn't been packing a paint gun, that would have been really bad. You two are more important than him. I should have prioritized protecting you. Yagami-san. You've been brave. I'm sure this was really scary for you. We'll need to do things one step at a time, Kaito-san. We can't tackle it all at once. First thing, Ehara's groping appeal needs to become a murder trial that outs Kawana and his students. That way, if public security is our real enemy here, we'll have the prosecution and the courts on our side. That'll be on me. I'll reveal a truth no one can deny. Yeah. Well, that's pretty much your specialty. Send that asshole to jail, for good. You've got this, Yagami-san. Whoa. This is crazy. Why is he so hot? Am I right? Huh. Just a minute ago, she got shot. And now look at her. Teenagers.